Nagyon szeretőrözök mindenkit, szóval srácok, folytassuk a Horizon Zero Dawn Remastered-et, ott a legutóbb jártunk. Srácok, itt vagyok. Nézzük, mi lesz a mai részünkben. Közlemény, amit igazán nem mondtam eddig el nektek, de azért, mert még nem voltam benne biztos, hogy meg fog történni, vagy bármi, de most meg fog történni, ez hivatalos. Új mikrofonunk lesz. Ugye eddig egy fülesre, tehát a fülesben benne lévő mellettem, tehát gyakorlatilag a fülesre volt ugye építve maga a mikrofon. Ugye ez egy szokásos, bevett szokás, ugye néhány mikrofon ugye direkt így van kialakítva, de most külön mikrofon állványra rendeltem egy full mikrofont. Amin néztem kritikákat, meg mindent, és egyébként tényleg sokkal tisztábbnak is tűnik a hang, meg van benne zajszűrés, tehát tök baba, meg tök király. Úgyhogy remélhetőleg működni is fog, úgy ahogy azt megtervezték, és reméljük, hogy mindenkinek fog tetszeni, nekem is, nektek is, és így jobb minőséggel fogjátok hallani a hangomat. Úgyhogy kíváncsi leszek, nem tudom mikor jön, szerintem még 2 hét és megérkezik. Tegnap ugye azért nem volt este már videó, mert ugye mondta, nem voltam erre biztos, hogy fel tudok venni, hát ez meg is történt, de nyilván nem tudtam egyébként felvenni. Ma este tehát nem ígérek semmit, lehet egy kisebb csúszással, de lehet, hogy Jézusom, lehet, hogy lesz stalker. Tehát erre mindenki készüljön fel, hogy lehet már ma este belenézünk a stalkerbe, ezt se ígérem meg egyébként, mert nem vagyok benne biztos, de ugye reménykedni mindig is lehet, úgyhogy tényleg reménykedjetek, hátra fog, de egyébként valószínűleg fogok tudni, milyen 3-kor esek haza. És hát utána kb. Egyből veszek is fejvirót, mondom, azért lehet egy kisebb csúszás, mert hogy ugye mikor kezdtem el, mire felrakja a videót és jó minőségbe is, de lehet, hogyha 6-kor kik, akkor nem lesz 4K-ba kint maga a videó, de viszont első rész az lehetséges, hogy már ma este lesz, ha pedig nem, akkor holnap valószínű. Úgyhogy ja, a Lego Horizon pedig nem felejtettem el, viszont rájöttem, hogy azt az új főt csinálni, miután ezt az alap Horizon-t kivittük, azután gyorsan így kijátszom azt is. És akkor azt is tudjuk majd, azt is meg tudjátok majd nézni a csatornán a sima Horizon végigjátszás után, tehát ez most ilyen pillanatban a terv. Úgyhogy meg van tervezve minden, azt nem tudom még, hogy az után következő, tehát a 2 Horizon game után tudom mivel fogok játszani, viszont én azt hogy fogom kijátszani karácsonyig, az egy sokkal jobb kérdés, mert nem tudom. A bulwark of Carja might against the howling forbidden west. Thanks for the history lesson. But they have no idea what lies beneath. We will learn much from this Aloy. That's what I heard. Boksa. Na menjünk a Citadelnek a kertjébe. The Sun Ring, a proud tradition of the Carja. It's not like this in Meridian. At least, not anymore. Give them time. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. If you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. Na nézzük. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law! I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards.
More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Jó, Citadel, még hogy gotta see the felugrott. Jó, de ez engem nem fog érdekelni, mert én a mainnet missionozni ring akarok. from on high. Well, the Kestrels. És megint nyilván csak egyetlen egy mission fogunk megcsinálni. Ja, itt le kell ugrani. You underestimate the ease of hiding in plain sight. Na gyerünk. És én ugye most nyilván az aggódik, hogy meglátják majd, hogy itt mozgódik itt a falakon. Gyerünk, Aloy. The other side of the tower. Look for a vent. Na, szállj már le. Jó. Jó, várjál. I see Megszomál. you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? Te You'll magyarul tolerate van? what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. Tehát ez magyarul akkor egy point of no return? Hát figyeljetek, jó, menjünk. Enter. Na most mondta ugye, hogy most csinálom, mert minden egyes követésteim még van, és úgy menjünk be ide, hogy fel vagyunk teljesen fegyverkezve, mert itt már nem lehet visszakozni. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure. As year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 Are you kidding me? You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Stoback here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. I underestimated it. See, by now, Guess you can't have everything. that will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now, will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. Welcome to Project Zero Dawn. Zero Dawn. We found it. Na, akkor Are gyerünk. you really so surprised? Priscilla, please take a seat and wait for your name. Please proceed into viewing room 1 for an important message. What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. Ajajajaj. Azt hittem már, kikresselünk. De nem ez egy előrendelt Project cutscene. Zero Dawn.
am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top-secret super-weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a super-weapons program, and it will not save us. Nothing will save us. Here's why. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down, the entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day, the day that life on Earth ceases to exist, is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Szóval hallottátok, tehát hogy az évet csávót hallottunk, hogy mondta, hogy a Földön az élet majd tönkre fog, ugye mindenki, minden egyes élőlény, minden ugye meg fog halni, el fog ugye pusztulni, de vagy mégse történt ez meg, és valószínűleg Elizabeth Sobek miatt. Aztán most 10 éve ütköztünk ellenségekbe, úgyhogy ezeket el kell intézni. Meg ki akarjuk ugye nyilván deríteni, mi a fene van. Jönök, állj le, kösz, most el nem érdekel. Itt ilyeneket hallgassak. I can pass them, undetected. The data points, you're going to ignore them? Oh. Meghalt. Azt tudom, hol vannak. Tehát, hogy... Merre kell mennem? Ja, arra? Lehet. Vagy figyelj, dolgok. CD02 data intact. Initiating playback. De meg kell őket ölni. Ja. Ajaj. Megint egy előrendelet. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh Plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require?
At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. So, the whole Earth destroyed, but then remade? Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life. For us. Csak várom, hogy vége legyen, mert nem akarok, hogy megint valami izé. Why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a Pharaoh robot? Why does it want to kill me? Intruder! Get her! Na pontosan ezért nem akartam rohanni. Don't die now. Egyébként, de most már mindegy. Megint. Ezt meg mindig hamarabb elengedem az L2-t, mint az L2-t, de no worries, már ötletem, gyere! Ha neked annyi. Na ne! Valami legyen. Jó, én elfutottam. Engem senki. Here we go. Mi? Another one of these. There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. Ja, egy hiányzik, aha. Jó, balra. Ja, nem ez, balra. Fel, balra. Balra, fel, balra. Le és jobbra. Le és jobbra. Oké. Done. I should check the door nearby. Melyik ajtót? Ja. Ja, most látom, aha. Jó.
Menj be. És itt mit akarunk? Itt mászunk fel. Hány óra? Jó. Mert közben nekem mindjárt le kell állítom most már a felvételt, mert mennem kell. Pick up. Found one. Looks intact. Jó. Helyezd be. That should do the trick. Na nézzük. Now let's get that door open. Fel, balra, le. Le. Jobbra fel. Mi van? Basszik, most figyelem. Jött a szöveg fejjel lefelé van. A szádat. Akkor várjatok. De vagy, hogyha akkor le. Balra, az ugyanúgy jó. Utána le. Vagy nem, utána fel. Remélem, akkor ez a puzzle. Akkor fel. Akkor jobbra és le. Légy, mondd azt akkor, hogy ez volt. That did it. Jó, aha. Door should have power. Now to see what lies beyond it. Na menjünk. Eclipse. They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. Jó, srácok, én azt mondom, akkor fejezzük be itt, mert nem látom már túl sok értelmét innen folytatni, mert most túl is után szerintem egy nagyobb sztoris rész jönne. Úgyhogy innen fogjuk akkor srácok legközelebb folytatni, remélem élveztétek a mai epizódot. 2 óra 50 perc van hátra, direkt már néztem, annyi van ott hátra a játékból, tehát már nem annyira sok. Hát, szerintem azért ez a héten már meg lesz. Ha bele úgy gondolkozunk, hogy ugye minden nap lesz belőle videó, és úgy lesz, hogy tehát ugye van még 4, na hát, nem lesz már még a héten, valószínű. Bár a Final is az mondjuk egyben lesz, akkor abból leveszünk. Necces, de szerintem jövő hétre most már fix. Tehát jövő hét első felében ez most már fixen meg lesz. Úgyhogy köszönöm szépen a mai nap a figyelmet. Remélhetőleg akkor ma este még láthatok Stalker videót, ha pedig nem, akkor holnap Horizon és Stalker. Valószínű. Stalker fixen lesz ma, vagy holnap. Ez a Stalker az fix. Többet nem merek mondani. Úgyhogy köszönöm szépen srácok a mai figyelmet. Találkozunk legközelebb, is jók. Szevasztok srácok. Cső.